Welcome to Grade 9 Geography. Baga nagaan karaa barnoota Geography kutaa 9ffaa nagaan dhuftan. So, kitaabni Geography haaroo inni cover page isaa kana fakkaata. So, karaa baafataa hojii ana haga dhumatti akkan hojii turtan kabajaan isin affeerra jechuudha. So, kun haaraan qophaa'e kana fakkaata ta'uu isaati. Kanaan itti baafattan gisee PDF buufatanii. So, look. Jireenyi kawaadaan ta'an jechuudha. One concerning with geological history and topography of Ethiopia. Kayaan kan raya galap ko nata kafakana. So, introduction. As you may remember, in grade 8 you learned about the physical characteristics of the earth with the people and the socio-economic activity, natural resource and the socio-economic development, modern history of Ethiopia and contemporary global issues. So, akkuma beekamu gaafa boqonnaa kutaa 8ffaa keessatti gantoota kana barattanii jirtan jechuu isaati. So, unit akkamidha kuni? Unit outcome. Main contentidha kunisi. Main contentin asirratti jiru kun immoo kan wal ilaaluu ta'a jechuudha. Takka tuqaa takka geography, meaning, scope and branch. Takka tuqaa takka jalatti maal laalla? Geography hiikkaa isaa akkasumas faayidaa isaatii fi branch yookaan damee isaa laalla jechuudha. Inni itti aanu takka tuqaa lama jalatti locationii saayizii, sheeppii fi kan kana fakkaatan waa'ee Itoophiyaa ilaaltee jechuudha. Itoophiyaan asitti akka argamtu akkam akka saayizii hammi isiidhaa akkam akka ta'ee fi bocni Itoophiyaadhaa maal akka fakkaatu kan wajji ilaallu ta'uu isaati. Takka tuqaa sadii jalatti immoo geological history of Itoophiyaadha jechuudha. Geological history of Itoophiyaa ilaalla jechuudha. So, ni eegalla takka tuqaa takkarraa geography, meaning and the scope and the branches. Okay. Okay, meaning of geography. What is geography? Do you think geography has a single universally accepted definition? If not, why? So, geography maali? Geography akka waliigalatti jechii waliigalaa yookaan immoo bakka geography yookaan immoo bakka lookashinii garaagaraa bakkumta akkatti waliin ibsaa jira asirratti ni eegallachuu. So the term geography first appeared in history at the time when the Greek civilizations reached its peak. So jechi geography jedhamu jalqabaaf kan inni argame gartee
qarooma Giriik civilization yookaan qarooma Giriik keessatti jechuudha. Qaroomni Giriik yeroo babal'ataa deemu fiixa baggaatiin yeroo inni babal'ataa deemu ji'oogiraafiin jedhamu kun achi keessatti kan emerji ta'uu isaati jechuudha. They define geography for the first time by combining two words of Greek origin, namely geo and graphos. So jechi isaan kun gaa jecha geography jedhu kana jecha Greek lamaan yaamaa turan jechuudha. Geo kan jedhuu fi graphos kan jedhu yaamaa turan jechuudha. Okay, geo jechuun which means earth. Geo jechuun gaa akka karaa afaan Ingiliffaa yeroo deemu earth yookaan immoo lafa jechuudha. Graphos jechuun immoo which means writing. Jecha afaan Giriikii graphos kan jennu karaa afaan Ingiliffaa yeroo deemu writing jechuun kan jedhamu jechuudha yookaan barreessuu kan jedhamu jechuudha. So kanaafuu gaa ji'oogiraafiin gaa ji'oogiraafii walii galatti jechi jedhu kun waa'ee lafaa barreessuu ta'uu isaati jechuudha. So Aristotle's, a famous Greek philosopher, coined the term geography and defined it as the field of study that deals with the description of the earth. So Aristotle's kun gaa Professor beekamaan biyya Giriik kun jechi geography jedhu kana define kan godhe jalqabaaf isa jechuudha. Maal jee ibse? Ji'oogiraafiin gaa akka fiildii qo'atu kan waa'ee lafaa waa'ee lafaa ibsu jechuu isaati jedhe. Now the definition seems very general when we compare to the scope of current geography. A number of definitions have been given by different scholars of the 19th and 20th century. So ibsi garaagaraa keessattuu naannoo jaarraa 19ffaa fi jaarraa 20ffaa keessatti hedduminaan itti ibsamaa turuu ifaati jechuu kan ibsu. These definitions relate to geography current concerns. So ibsi kennamaa ture kun maal qabata? Geography ammayyaa jechuudha. Geography ibsi isaa yeroo ammaatiin kan wal qabatu ta'uu isaati jechuudha. So akkuma beekamutti geography current concern dha kan inni focus irratti ta'u jechuudha. So here are some of the most important definitions that scholars have proposed. Aristotle's bara kana before Christ duratti 276 kan jiraate jechuudha. Aristotle's jechuun kuni wanni kun jechuudha saayinsii ji'oogiraafiidhaa kuni maal jedhe ibse? Geography is the description of the earth. Geographiin gosa fiildii kan waa'ee lafaa ibsee lafa kaa'u kan waa'ee lafaa qo'atee ibsee lafa kaa'u jedhe ibsu jechuudha. Kan waa'ee lafaa ibsu jechuudha ji'oogiraafiin. Alexander Van Humboldt wanni jedhe geography is Alexander Van Humboldt maal jedhe? Geography is a scientific discipline to connect the general with the particular through measurement, mapping, and a regional emphasis. Geographiin gosa fiildii disipiliinaa kan saayintisaayisiin kan godhu jechuudha. Kan uumu keessattuu yaada waliigalaatii fi yaada kophaadhaa kan akka meejarmentii yookaan saffaruu maappii saffaruu fa'aa kan akka riijinaal impaasii fa'aa lafa tana naannootti adda qoqqooduudhaatti kan of keessaa qabaa kana qo'ataa jiru. So a concise Oxford Dictionary. Concise Oxford Dictionary immoo maal jedhe geography? Geography is the science of earth surface. Geographiin saayinsii dirra lafaatii jedhe ibsee jiru. Kamtu ibsee? Concise Oxford Dictionary. Dictionary jechuun dictionary akka addunyaatti jiru kana jechuudha. Kanaaf ibsa jechuudha achirratti. Okay, hardest shorn
Harshorrimaja, geography is a branch of knowledge that is concerned with the provision of an accurate, orderly or rational description of distributions on the surface of the earth. Kana jechuudha. Harka shoorna kanaatu kan jaqaa'e. Ji'ogiraafiin damee beekumsaa keessattuu kan inni irratti xiyyeeffatu gartee provision of accurate kan sirriitti madaalame jechuudha. Kan sirriitti miijerte yookaan immoo saffarame keessattuu tartiibaan kan taa'ee fi akkasumas akka waliigalatti walakkaa gartee dire lafaa kan ibsu jechuudha saayinsii kanaati. Saayinsii beekumsaa gartee biraanchii beekumsaa yookaan saayinsii damee beekumsaa kan lafa tokko lafa takka sirriitti adda baasee tartiibaan kaa'ee akkasumas walakkaa dirra lafaa kan ibsu ta'uu isaatii jedhe. Okay, yaates geography is a science that is concerned with the rational development and testing of theories that explain and predict the spatial distributions and locations of things and phenomena on the surface of the earth. Kana jagaa kunis Profeesar kunis ji'ogiraafiin saayinsii guddina biyyaa yookaan guddina waliigalaa, guddina walakkaa guddinaa akkasumas tiyooriidhaan kan deeggaramu akkasumas kan inni ibsu waan fuulduraa piredikt yookaan immoo tilmaamuu keessatti akkasumas faffaca'iinsa dhala namaa akkasumas lookeeshinii wantoota garaagaraatii fi fenomena yookaan immoo haala hammaataa yookaan haala gaarii naannoo dirri lafaa keessatti argamtu irratti argamtu dirri lafaa irratti wantoota garaagaraa kan gaggeeffaman kan argaman hunda kan qo'atu jechuudha jechuudha. Yaates dhimma kanaa kan jechuudha. So as you have read above, akkuma asiin olitti dubbiftetti jira, each of these definitions include the idea that geography studies the earth. Tokko tokkoon definishinii Profeesaroota kanaan gaggeessine hundi isaa geographiin waa'ee lafaa qo'achuu isaa lafa kaa'ee jedhe. So most of them specify the surface of the earth. Good. Hundinuu hunda keessatti jechuudha surface of the earth jiraachuu yoo ilaaltan jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Geographiin saayinsii waa'ee dirra lafaa qoratu jechuudha. So it is difficult to forward a definition accepted to all geographers at all times and place because of the dynamic nature of the discipline and the changes in its scope and method of study. Salphumatti gaa definishinii isaa kanatti hundoonni definishinii gartee ji'ogiraafaroota hundaan gaggeeffamu kana ibsanii yookaan lafa kaa'uun ni ulfaata jedhe. Because sababni isaa maaliif uumamni lafaa kun walxaxaa waan ta'eef fiildiileen uumamaa lafaa kana qorattu kan baayolojiidha walxaxaa ji'ogiraafiidha walxaxaa ta'uu isiiti jechuudha. Kanaafuu ammas yeroo irraa yerootti waan jijjiiramni garaagaraa dhufuuf akkasumas akkaataan yookaan immoo adeemsi istadiidha akkaataa adeemsi qo'achuudhaa garaagara waan ta'eef ni ulfaataa jechuudha. However, akkasumas the following may be widely accepted definitions of most scholars. Kanneen ibsi armaan gadii kun ibsa baay'ee fudhatamaa scholars yookaan immoo ji'ogiraafarstootaan fudhatama keessaa isa tokko jedhe. Okay, geography look. Geography is the scientific study of the earth that describe, analyzes spatial and temporal variations of physical and biological and human phenomena and their interrelationship and dynamism over the surface of the earth. Kana jechuun walii galatti yaadni Profeesaroonni garaagaraa ji'ogiraafaroonni garaagaraa haasaan sun definishinii isa kana cuunfee kaa'ee jechuudha. So look,
kana jechuudha. Ji'oogiraafiin saayinsii dirree lafaa qo'atu akkasumas kan dirree lafaa ibsuu fi akkasumas ispaashaalii gartee faffaca'iinsa wantoota lubbu qabeeyyii haa ta'u wantoota garaagaraa akkasumas temporaal vaariyeeshinii yookaan immoo garaagarummaa yeroodhaaf naannoo fiizikaalii yookaan immoo fiizikaal envaayiroomantii yookaan immoo baayoloojikaal envaayiroomantii keessatti dhuftu akkasumas namootaa wal qabatee huumaan finoominaa namootaa wal qabatee jechuudha. Haala namootaa jireenya namootaa wal qabatee jechuudha. Akkasumas walitti dhufeenya namaa fi yookaan immoo lubbu dhabeeyyii kan gartee naannoo san keessatti argamtuu fi akkasumas daayinaamizimii yookaan immoo wantoota garaagaraa kan dirree lafaa irratti gaggeeffamu hunda kan qoratu jechuudha ji'oogiraafiin. Waa'ee lafaa qofa osoo hin taane tokko gartee jijjiirama qilleensaa garaagaraa akkasumas faffaca'iinsa lubbu qabeeyyiitii fi lubbu dhabeeyyii garaagaraa bakka garaagaraatti jijjiirama garaagaraa argamu karaa fiizikaalitiin haa ta'u karaa baayoloojikaalitiin kan ta'u hunda kan qoratee kan lafa kaa'u jechuudha jechuudha. Okay, takka irratti gaamaa seete takka tuqaa takka lama the scope of geography waa'ee faayidaa geography jechuudha. So waa'ee faayidaa geography irratti kan ta'u jechuudha. The scope refers to the content, how the broad or narrow of the field of the study of a given discipline. So in this case, geography is the scope of geography is very wide. Baay'ee bal'ata jee scope in geography kun jechuudha. So haalan bal'ata jee. So geography, the scope of geography is very wide as the scope of dynamic. It is often changes as discoveries and ideas enter the fields. Baay'ee bal'ataa jechuudha. Yaani faayidaan geography kun jechuudha scope geography. So geography study agreed many physical and human features of the world. It is the geography examines or include feature in the hydrosphere. Kana atmosphere kan lallatu, kana lithosphere kan qo'atu, akkasumas biosphere kan qo'atu, akkasumas anthroposphere kan qo'atu jechuudha. So geography as a field is also concerned with what? Economics, waa'ee dinagdee hawaasichaa, waa'ee hawaasaa, waa'ee siyaasaa, akkasumas waa'ee ecological problemii fi rakkoo sirna koolaa rakkoo ecological keessatti jirtu jechuudha. Kana hunda tokko jireenya guyyaa keessatti kan qo'atu kan wal qabatu jechuudha geography. So kanaafuu it is concerned with the modern technology. So technology ammayyaa wajjinis kan deemu ta'uu isaati jechuudha. Such as computer wajjin kan deemu kan qo'atamu global positioning system GPS das kan qoratu jechuudha. Akkasumas geographic information system GIS kan kana hunda to analyze information and draw conclusion with the accuracy. Kana jechuudha geography. Kana hunda waliin ta'a. Noota yookaan immoo dubbisaadha har'aaf nuuf ga'a. Yoo ta'anu biraatiin akka walitti deemuutti nagaatti jiraadha.